Hi Shiva. Yeah, hi, Ashok. Good evening. How is your practice going on? Practice was there. Yeah, I'm in polymorphism, like overloading and overriding. I'm at overloading and overriding. Could you tell me what is the difference between overloading and overriding? Like overloading is it's the same class. Same class can be used in overloading, but hello. Listening. Yeah. Like same class means like the method what we will use is the same, but the signature of the signature means class will be different. When we compile, it is calls also it will call also compile time binding. It is like a static binding also. It call okay. So when the question is asked like what is the difference between overloading and overriding, one straight answer. Method name is same and signature is different in case of overloading. Right? Yeah. Your answer should be method name should be same, but signature can be different. That is in the case of method overloading. In case of overriding, method name as well as the signature, both should be same, but in different classes. That's it. Yeah. Gurtuntunda? Yeah, sure. I'm noting down. Sorry? I'm noting down that whatever you said now. One right answer is there. Oh, no problem. It's recording. You can always record. Yeah, I have done the program for overloading. Okay. Like I have created a employee as a employees. So having any doubts with the previous class? Previous class. Yes. Previous class, I haven't done any program like that. But one by one, I am coming with that. Previous class, you have told about abstraction. Yes. Yes. And the packages and how to like import also. Somehow you discuss import and packages. What is the main cause for me? Like I'm not getting the time to complete this program. Practically. I can understand, sure, but because of my current project, current company, I'm getting it next time. Shiva, I can understand it, but let me tell you one thing. When you want to change the field
And when you want to learn something new, spend some time at least, right? And I'm Minimum. spending, that is what I'm spending some time, but I'm also getting errors like when I'm done with the overloading concept, but output is not coming. When I running as a this one or Java application is not coming. I don't know what happened. So if errors are present, The sometimes errors are closed. Errors are I cleared. Whatever errors are I cleared. no. So it is not Errors, running down. Huh? clearing the errors doesn't mean our program is correct. Okay. Even a small mistake also, it won't show us the error, but it will not execute our program. Yeah, it is not executing. So please note down all the errors what you have got, and you ask me in the next consequent classes, right? And I'll try to clarify that. And if you're still facing any problem, we can share our screen and solve that problem. Okay. Okay. So, do you have the program now? Yeah. So, could you share your screen and tell me what is that Yeah, error? sure. I'll share my screen. Yeah, can you? Yeah, I can see. Is it visible to you? My screen. Yeah, it's visible. Okay. So there are two classes consisting with errors. One is my class, another one is overloading example.java. So not only in your current program, even if any other program also is having errors, it won't execute. You do remember that. Okay. Okay. So what is the error here? Here you should take the what is that? No enclosing instance of type animal. Mhm. Okay, let me go through with the code once. Class animal public void no extends. You want me to give the control? No need. No sir. Docs can run and walk. Yeah, here is the error. 15th line. In the 15th line, you remove the close brace. No. I see. What is the error on the 16th line now? The method main cannot be declared. Why it is coming? Save it. Control yes. Yes. Have done. I have saved it. Still errors. Remove that. Remove the mouse pointer. What was that again? Error as came. And what is the error in the 26th line? Insert close brace to complete the body. Already undiga. Yeah, again you are doing the same mistake. Uh, at the 7th line, you put one more close brace. 7th line.
Okay. Close this. Now you see there is no error. Save it. Okay. So still is there any error? No, it is not there. Proceed. Okay. You see, whenever you create a class, that has to be ended, right? Again, No, what it else? is ending here, no? I mean, last it is ending, no? Which one? This is the last close bracket. This one only. That's okay, but I'm asking about the class animal. Okay. Class animal second line లో ఓపెన్ అయింది కానీ అది క్లోజ్ అవ్వాలా క్లోజ్ అవ్వనందుకే నీకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది సో ఈవెన్ a small open close brace also will stop our complete program. Okay, what is that my class? This is one second. My class. My class is not coming. No problem, you double click on the my class. No, it has, and I think we can remove it. No, Okay, Shiva, right? We can move ahead with our present our class, right? Yeah. Okay. Can you see now here? I'm not getting this one run as a Java application. That overloading. Not sure why is here also same issue or how it is. Yeah, same problem. You see, you have created a class at 11th line, public class overloading example. The moment you open, the moment you have closed it. Why you have closed it? And if I'm not closing now, it is. No problem. You close the employee class first. Employee class open చేసావు ఫస్ట్ లైన్ అది ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది క్లోజ్ చేయాలా నువ్వు 10th లైన్ తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ యు సీ ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా ఇక్కడ Sorry, sir. ఓవర్లోడింగ్ ex అని ఉంది కదా ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నాయా File name, class name, overloading. Yeah. File name is different. Ex is. Yeah, you remove the ex. Now you see, as I told you, right? The class which contains the public static void main, that name should be the file name, right? Okay. Okay now? Yeah, fine. Thank you. Okay. Naveen, do you have any questions to ask? How is your practice going on? Shiva, you can mute. Naveen, I can't hear you. No questions, sir. What about practice? Yeah, sure, good.
Okay. So can you tell me what are the object-oriented features? What are the object-oriented features? We have abstraction, Yeah, abstraction, inheritance, and polymorphism, encapsulation, like that. encapsulation, class, object, everything will comes here. So Yeah, far completed inheritance, polymorphism, encapsulation. Even in abstraction. abstraction, we have completed only part of it. Regarding to the abstraction, we have completed only part. So abstraction means what? Uh, Hiding the unnecessary data and showing only the important data. So this is the concept of abstraction. This can be achieved. The abstraction can be by means of uh, abstract and abstraction can be achieved by using the abstract or interface. So far we have seen only the abstract, right? Abstract class or abstract method. Agreed or not? So now we'll in the today's class we'll see about interface. Okay. So abstraction ante enti? Hiding the unnecessary details or showing only the necessary details or important data, right? So previous class లో example కూడా explain చేశాను అనుకుంటా. How we are going to hide and how we are going to present only the important things in our class. So abstraction ని ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తాము అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము లేదా ఇంటర్ఫేస్ ని యూస్ చేసి అయినా చేస్తాము. సో the abstract or interface both are similar to like a class only. Abstract అయినా కానీ ఇంటర్ఫేస్ అయినా కానీ క్లాసే. క్లాస్ కి ఏవైతే ఉంటాయో అబ్స్ట్రాక్ట్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అవే ఉంటాయి. సో వేర్ ఇస్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్? క్లోజ్ ఆల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని రాయడం వల్ల ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ని హైడ్ మనం ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ని అనేది మనం ఎవరికి చెప్పట్లా. బట్ ఎవరైతే ఆ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు సింపుల్ గా సూపర్ అని కాల్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ యాక్సెస్ అయిపోతాయి. గెట్ నేమ్ అని యూస్ చేస్తే చాలు, ఆ నేమ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి. సో we are hiding our implementations and we are presenting only the salary kind of stuff in our class by extending the employee class. So that is the concept of abstraction here actually. The abstraction can be achieved not only by using the abstract classes but also can be achieved by using interfaces, right? So today's our class is interfaces. So what is an interface? Interface is also a type of uh, class similar to class, but it is having only the abstract methods. Abstract methods in the sense what? If any method is an abstract, Yeah, it Ashok doesn't screen give. not shared. Oh, really?
Sorry. Is it visible to others, Naveen? No, Ashok. Shiva? Sure. Yeah, it is visible to me. Might be the network problem from your end, Naveen. It's the most Okay, Ashok, I will important. log in again. Okay. I have shared the screen, right? Are you facing any problem, Shiva, in the screen sharing? No, no, no. I'm not getting any problem. Yeah. So interface will contain only the abstract methods. What is meant by abstract method? Uh, the method which you use the keyword as abstract, it doesn't have any implementation like the toString what we have written here is having some method body to write with. What, Naveen, is it visible now? Can't hear you, Naveen. Visible. Right. Uh, so as the interface contains only the abstract methods, we cannot provide any functionality to that particular method. But what we can do, we can implement an interface in our class so that we can utilize the functionalities to write our own behavior for the same what we have with the interface, right? So let's explore more what is there with the interface. So interface can contain any number of methods. No. Before that, along with the abstract methods, an interface may also contain constants, default methods, static methods, and nested types. So it's about all the members, what they can be in the interfaces. సో ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ ని రాయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే writing an interface is similar to writing a class, but ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ కి ఏం పెద్ద తేడా లేదు. But a class describes the attributes and behaviors of an object. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు, లైక్ సిమిలర్ టు లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్సో. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఎలాగైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదో ఇంటర్ఫేస్ కి కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు. కానీ మరి ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ద ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ an interface contains behavior that a class can implement. ఒక క్లాస్ లో దాని బిహేవియర్ ని మనం ఎలా సెట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసి మనం సెట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్. సేమ్ యాజ్ లైక్ డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ తోనే ఉంటుంది. It is also same as like the name of the interface matching with the file name if you have only the interface but not um, the main class. Same as like interface appears in packages, this డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ని కూడా మనము మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ క్లాసెస్. క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? వీ కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ ని మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. అండ్ ఇంటర్ఫేస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంటర్ఫేస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఉండదు. మెథడ్స్ మనం ఏమైతే రాస్తామో అవన్నీ అబ్స్ట్రాక్టే బై డిఫాల్ట్. మీరు మెన్షన్ చేసినా మెన్షన్ చేయకపోయినా ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే మెథడ్స్ అన్ని అబ్స్ట్రాక్టే. So an interface cannot contain instance fields. The only fields that can appear in an interface must be
both static and final. General గా మనము ఇంటీజర్ సాలరీ, ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీస్ రాస్తాం కదా. బై డిఫాల్ట్ అలాంటి వేరియబుల్స్ ఏవైనా ఉన్నాయంటే అవి బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్. స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ అనే దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ the interface contains only the abstract methods and static final variables, static final fields or static final variables. These two are the most important. These four, not only four, all these points are most important points with respect to interface. First is enti interface ki object create cheyalam, second is constructors create cheyalam, third is methods అన్ని అబ్స్ట్రాక్టే, ఫోర్త్ వచ్చేసి ఫీల్డ్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఉన్నాయంటే బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ ఆల్ స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్. అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక ఒక ప్రాపర్టీని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ గా చేయాలి, దాన్ని మళ్ళీ మనం మార్చకూడదు అనుకుంటే ఫైనల్ అని యూస్ చేస్తాము. అలాగే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ కూడా ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది, దట్ వి విల్ డిస్కస్ as later on classes. Next most important point is an interface is not extended by a class. General ga inheritance property ఉంది కదా. సో ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ నుండి దాని బిహేవియర్ ని తీసుకుంటుందా అంటే తీసుకోదు. కానీ ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేసుకొని వేరే ఏదైనా క్లాస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అలానే an interface can extend multiple interfaces also. General ga multiple inheritance ane concept Java lo ledu, but by means of interfaces we can achieve that. By means of interfaces we can achieve that. So what is the syntax and how do we write the code for interface? So can you see the example here? Is it visible? Yeah, sure. Rather than writing the class, we will write it as interface. Rather than writing the class animal, what we will write? We'll write interface animal so that we can make it as an interface. So interface will have what? Only the abstract methods and only the static and final fields. The only field that can appear in an interface must be declared both static and final. సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయలేదే అని మీరు అడగొచ్చు. రాసినా రాయకపోయినా అవి అబ్స్ట్రాక్టే. సో యూ see the property here. An interface is implicitly abstract. Implicitly means we need not to represent that in the code. Automatic ga avi abstracte. You need not to use the abstract keyword while declaring an interface. Each method in interface is also implicitly abstract. So the abstract keyword is not needed. So that is the most important point. మీరు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాసినా రాయకపోయినా అవి అబ్స్ట్రాక్టే. ఏవి ఇంటర్ఫేస్ కావచ్చు, లేకపోతే వాటిలో వాడే మెథడ్స్ కావచ్చు. సో ఒక క్లాస్ ని ఎలా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? సో పబ్లిక్ క్లాస్ class name. We are not going to write the extents here. ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసే ఇంటర్ఫేస్ ని కూడా ప్రాపర్టీస్ ని మనం తీసుకుంటాము. బట్ we are not going to use the extents keyword for an interface. సో ఒక క్లాస్ లో నుండి ఇంకొక క్లాస్ లోకి మన ప్రాపర్టీస్ ని తీసుకోవాలనుకుంటే extents అని రాస్తాం, isn't it or not? But here we have to write the keyword called implements to get the properties of an interface and to implement them. So is it clear
what is the difference between implements and extends? Yes. Can you repeat again, Ashok? Which point you want me to repeat? The Part implement of keyword and implement. yeah. Okay. So ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక క్లాస్ లో నుండి ఇంకొక క్లాస్ కి బిహేవియర్ ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఎక్స్టెన్స్ అని రాస్తామా? Yeah, Ashok. బట్ అదే ఇంటర్ఫేస్ నుండి ఈ ప్రాపర్టీస్ ని నా క్లాస్ లో నేను రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఎక్స్టెన్స్ అని రాయకూడదు, ఇంప్లిమెంట్స్ అని రాయాలి. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. Okay, good. Okay. So here, if it is a class which can extends from another class, okay, if it is a class that can implements interface, and if you have an interface that can extend another interface also, okay, this is the uh, inheritance concept which we use for classes and interfaces. Okay, నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది, దాన్ని బిహేవియర్ ని నా క్లాస్ లో వాడుకోవాలి అనుకుంటే ఎక్స్టెండ్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. నా దగ్గర ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, దాన్ని నా ఓన్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ ఇన్హెరిట్ చేయాలనుకుంటే ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. నా దగ్గర రెండు ఇంటర్ఫేస్లు ఉన్నాయి, ఆ రెండు ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఒకదాని నుండి ఇంకొక దానికి ప్రాపర్టీస్ ని సెట్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ అని వాడాలి, ఎక్స్టెండ్స్ అని వాడాలి. ఓకే, but if you have an interface that cannot implement or extends from a class, it is not possible. Okay, do remember this. It is not possible. Okay, understood this or not? Yeah, understood. Okay, so let's go and write some piece of code with the new. So here can you see that I can create a class, I can create an interface also. Yes. Yeah, Ashok. Yeah. So let me create an interface called animal. If you notice, interface ni create చేయడం లో నాకు public static void main అనేది లేదు, right? So it's not possible to have a public void. What are the methods are there here? Eat and travel. One method and public void travel. So like this, I can create an interface. Okay. లేదు ఏవైనా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, integer for animal, we need to represent number of how many it is having. So here it is showing some error. What is that error? The blank final field number of legs may not have been initialized. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడే ఇనిషియలైజ్ చేసి వాల్యూని సెట్ చేయమని చెప్తుంది. So that is what it's meaning. Okay,
సో ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే by default they are all static and final. They will be made as a constant, right? So let me create my class in the default package, new class animal implementation, and I'm creating a public static void main here. Finish. Now this animal implementation class I am trying to uh, implement the interface called animal, right? సో యానిమల్ అనే ఒక క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను ఏ క్లాస్ లో, యానిమల్ ఇంప్లిమెంట్ క్లాస్ లో. సో ద మూమెంట్ I implement this, I'm getting some error. What is this error? You see what is the error? Multiple markers at this line. The type animal implement must implement the inherited abstract method eat, abstract method travel. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఏమన్నా రాసానా ఈట్ కి ట్రావెల్ కి? లేదు, right? I have not written the abstract, but why it is showing the you have not implemented inherited abstract methods అని? సో మనం మెన్షన్ చేసినా మెన్షన్ చేయకపోయినా అవి బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్టే, రైట్? సో లెట్స్ సాల్వ్ దట్ ఎర్రర్. హౌ? క్లిక్ ఇట్. ఎర్రర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ క్లిక్ చేసి మౌస్ పాయింటర్ అలా ప్లేస్ చేశారంటే చాలు. So add unimplemented methods. So @ override public void eat, public void travel, right? So like this we are going to get some output. So వీటిని void main కి ముందే పెట్టేస్తాము so that it would be very easy for us. Animals can eat and let me write the same. So I have implemented the methods here. Now let me create an object and let me call. So how can I create the object? I can refer to the interface reference is equal to new, but I cannot use animal here. The moment I write this, I'll get the error. Animal is an interface. We cannot instantiate the type animal. So what we will do, we'll implement it for child class. Now I can call the eat method. I can call the travel method by using the animal object. Animal dot eat, animal dot travel. But if you observe, I have one more property also. Animal dot number of legs. I can try to print it. So, what is this? Yeah. Run as Java application. See, it is same as like
inheritance concept only. Okay. So is this clear, or you have any doubts? Guys, if you have any doubts, you can ask me. Yeah, Just go. clear. The last one output is taken from the interface, right? Number of legs. Number of legs, yes. Yes. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే నంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి నేను ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోలేదు, ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ స్మాల్ ఏ తీసుకోలేదు, క్యాపిటల్ ఏ తీసుకున్నాను. ఎందుకు? ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ లెగ్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఏమంటే ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్. ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అవుతుందో దాన్ని క్లాస్ నేమ్ ని యూజ్ చేసే యాక్సెస్ చేయాలి. అంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ ప్రాపర్టీ నేమ్. ఓకే. So let me show you the difference. Interface name you have used, right? Yeah. Interface name, which means the interface name or class name. So let me show you the difference in this example. Integer. So ఇది ఏంటిది? Class ఇది animal implementation class. So integer, I'm taking a property a. And let me initialize here itself. A is equal to 10. Integer, let me take it as static integer b is equal to 20. So now ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి ఏది యాక్సెస్ చేస్తాను, క్లాస్ నేమ్ ని యూజ్ చేసి దేన్ని యాక్సెస్ చేస్తాను, డిఫరెన్స్ చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ యానిమల్ డాట్ ఏ ఉందా? ఇక్కడ లేదు, బికాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ రెఫరెన్స్ is created for animal implementation. Equal to new. Now let me use the object animal డాట్ ఏ వచ్చిందా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయడానికి? Can you notice or not? I can access the a. Yeah. Is equal to some 20 I can use to initialize redeclare it. But when I use the same object animal implementation dot b, even here also it has been came. So let me use it, is equal to some 30, but it is giving me some warning. What is this? The static field animal implementation dot b should be accessible in static way. Static way in the sense we should use the class name to access it. So animal dot b is equal to 30. So now you got the difference. Now there is no error here, right? So whenever you have a static members, they have to be accessed by the name of the class or name of the interface. Is it clear? Yes. That where we have Ashok, we have created the method, no? This one for eat and travel. Like before, why we have mentioned like override? I mean, this is there any particular word we have used it override? At the rate symbol and Yeah. override, right? You are Yeah. asking. Which is the meaning that
there is a method called eat, which is present in the its parent Interface. class. అంటే అది మనం Parent class means it's interface. Am I right? yes. In its parent, it is a method present as eat method. అంతే. అంటే @override అని రాయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఈ మెథడ్ ఆల్రెడీ పేరెంట్ క్లాస్ లో లేదా పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంది అని దాని మీనింగ్. Yeah, it's like a inheritance method, like I mean. Polymorphism. Yes, polymorphism. So override in the sense the override concept what we have seen అంటే override చేస్తున్నాము అనేసి చెప్పడం కోసం మనం అలా @override అని రాస్తాం. Even if you remove it, it's not a big deal. There is no kind of error here. Okay, అది ఉన్నా లేకపోయినా పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు, కానీ అలా రాయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనం కంపల్సరీగా ఓవర్రైడ్ చేస్తున్నాము, అందులో మార్పులు చేర్పులు ఏం లేవు అని ప్రోగ్రామర్ కి చెప్పడం కోసం. That's so what else is there? So if you observe in this next example, there is an interface called sports and there is an interface called football, which is extending the sports. As I told you, if you have two interfaces and you are getting the properties from one interface to another interface, you must and should use the extends keyword. Okay, మనము ఎక్కడ ఎక్స్టెండ్ వాడాలి, ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్స్ వాడాలి అనే ఐడియా వచ్చిందా ఇప్పుడు మీకు? When you use the multiple interfaces, you have to use the extends. When you use the interface in particular class, you can use the implements. So here I am using the sports interface to extend the functionality with the hockey interface. So what I'm doing, I have to definitely override set home team, set visiting team, sports akkada. Yeah, since it is abstract and need not to, and I'm writing the methods. Setting. So what is this? An interface can extend another interface in the same way that can extend another class, and the child interface inherits the methods of parent interface. So need not to write, it will automatically inherit the properties. ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని కూడా రాయొచ్చు, ఇందాక చూసుకున్నట్లున్నాం మనము. Where we have seen, yeah, an interface is implicitly abstract. You need not to write the abstract keyword while declaring an interface. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అని రాసేటప్పుడు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ రాసినా రాయకపోయినా ఓకే. So in such case, when you write extends interface, ఈ మెథడ్స్ ని మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అవి ఆటోమేటిక్ గా కావాలనుకుంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేదంటే లేదు. So the hockey interface has 4 methods, but it inherits 2 from sports, right? Thus a class that implements hockey need to implement all 6 methods. Similarly, a class implements football needs to define 3 methods from football. ఏ క్లాస్ అయితే ఫుట్బాల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ఈ 3 మనము ఆ క్లాస్ లో రాయాల్సిందే. ఏ క్లాస్ అయితే హాకీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ఈ 4 రాయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ 2 మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాయాలి.
So that is what saying in this line. The hockey interface has 4 methods, but it inherits 2 from sports. Thus, a class that implements hockey need to implement all 6 methods. ఆ 6 methods ఏవి? ఇక్కడ హాకీలో ఉండే 4 methods, స్పోర్ట్స్ లో ఉండే 2 methods. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ మీనింగ్. లేదు అలా కాదు అనుకుంటే మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని కూడా ఇక్కడ వాడొచ్చు. ఎలా అంటే పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ హాకీ. ఈ హాకీకి మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ నుండి ప్రాపర్టీస్ ని తీసుకుంటున్నాం. ఏవవి? ఒకటి స్పోర్ట్స్, ఇంకొకటి ఈవెంట్ అనే ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్. బట్ సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ extends class 1 comma class 2. It is not possible. మల్టిపుల్ క్లాసెస్ నుండి ఒక క్లాస్ లోకి ప్రాపర్టీస్ ని మనము ఇన్హెరిట్ చేయలేము. బట్ a class can implement interface 1 comma interface 2 comma interface 3. Like that I can have a number of interfaces to be implemented with. లేదు, a class can extends one particular class and it can implements many interfaces. This interface 1 comma interface 2, like that it is possible. But the only scenario which is not possible is from multiple classes we cannot give the behavior to one single class, but the multiple behaviors of interfaces can be given a properties to the class. అలా కాదు అనుకున్నా ఒక క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని మిగిలిన ఇంటర్ఫేసెస్ ని కావాలనుకుంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో line number 81, line number 83 are the possible cases, but line number 80 it is not a possible case. So this is the most important question which is asked by most of the interviewers. Multiple inheritance. How can we achieve multiple inheritance in Java? Multiple inheritance means implementing our class with multiple behaviors. So క్లాసెస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము, ఇంటర్ఫేసెస్ ని యూజ్ చేసి కావాలంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వీ క్యాన్ అచీవ్ ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్, బట్ నాట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్. రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద concept about interfaces. So if you have any doubts, you can ask me now. And you have to practice. Without practicing, it's not possible to continue further. మళ్ళీ మీకే అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక రోజు ఏవి ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, సిలబస్ పెరిగిపోతుంది, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ పెండింగ్ లో పడిపోతున్నాయి, చేయాలా వద్దా అని, జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా అని మీకే థాట్ వచ్చిందంటే మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ డే జాయిన్ అవ్వరు. కరెక్ట్ శివ అండ్ నవీన్? సో ఆ జీల్, ఆ ప్రోగ్రెసివ్నెస్ అనేది ఏదైతే ఉందో మీరు పోగొట్టుకోకుండా కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసి చదువుకోవడానికి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చూడండి. ఓకే? సో విత్ దిస్ ఐల్ ద టుడేస్ క్లాస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పండి, విల్ స్టే అండ్ కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ we can leave. Ashok, like OOPS concept, I mean inheritance, like there is a multi-level or multiple one moment? Multi-level is there, multiple is there.
Yeah, multi-level, like we can use, right? Inheritance. Like class 1 is extends to class 2, class 2 is class 3 extends to class 2. Like that Yes. we can use here interfaces like here we are using We can use. sports. Yeah. We can use. We can use. Okay. We can use Shiva. The same inheritance concept is also applicable for interfaces. Okay. As I told you, the multiple inheritance you see here, the multiple inheritance class A, class B are there. From class A and class B, I am extending the properties A, B to class C. Java does not support this kind of multiple inheritance. So multiple inheritance మనం అచీవ్ చేయాలనుకుంటే అది ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా అచీవ్ చేయొచ్చు. That is what it's meaning. Okay. Even multi-level also we can achieve with interfaces. Multi-level. Yes, multi-level we can achieve with the classes as well as interfaces also. Okay. The only difference is it is a class that is a interface. There is an interface. Okay. క్లాసెస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటాయి, బిహేవియర్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్ఫేస్ లో స్ట్రక్చర్ మాత్రమే ఉంటుంది. Only structure, yes. ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉండవు. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కావాలి అనుకుంటే మనము మన క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని వాటిని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రాసుకోవాలి. Okay. Okay, fine. Okay. So is the class good today? Without any doubts? Yeah. I'll try to complete all the programs maximum tomorrow. Okay. Yeah, good, super. Even I have work till 1 o'clock till Oh, yesterday. I am very tired. I was very tired at the time. So okay. Right, super. Use the Saturdays and Sundays. not even I have. I already told you I have 24/7 support. Even there is no Saturday, there is no Sunday also. There is no public holidays. Okay, Shiva. Okay. Okay, I understand. I can. Okay. Spend the time wisely then, rather than That is spending what I at. am doing actually. That is what I am doing. Okay, Shiva. So we can leave, right? If you have no doubts. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Hitesh, are you there?